Ну что, сутулый? Дохуя лута вынес? Щетляй! Сутлайн, сутлайн. Что, спать пошел нахуй? Не понял. Алло. Алло. О, проснулся. Я чайку сделаю, и все, и пойдем. А, чайку. Уже жрет там что-то. Ишь ты, блядь. Чайку ему нахуй. Да. Чайку, сука, да? Может, хуйку, блядь, сотлаем лучше. Наваристого такого. Ух, блядь. Так. Эх. Woke up this morning, got some gabagool. Then I woke up the next day and got some gabagool. Keep waking up, but keep getting different types of gabagool. Even got some gabagool from Scooby-Doo. Recoil update, I believe it will be in December patch. So right now we need to test it because literally we will put it on the ETS and you will say like, oh my god, it's still shit. Так, принять. О, Место есть, все нормально, погнали. прибежал. Готов. Вовчик Кожемяка. Тасака. More like Сасака.
Но, конечно, видок у тебя там отменный, блядь. Там сланцы, ВСРФ, цифра, штаны, блядь. Такой, блядь, залетный дяденька, блядь. Совсем. А я вот с тозиком, ёпта. Ну да. Ковбой с тозиком. Винтовка, которая покорит Запад когда-нибудь, блядь. Сука. Ой, блядь. М, Баклажаны. М, С говном. С говном. М. М, Мои Мои любимые. Мои любимые. Баклажаны с говном. Дядя Женя угощает баклажанами с говном. М, So good and tasty. Да. Бля, пизда, оперативы, походу, надо на ебаный тараков, сука. Он еле пердит, блядь. Да, сейчас вообще надо вкладываться именно в вещи. Нах. Я читал нах. Умные слова. Нах. Молодец, блядь. Надо покупать электронику, одежду. Все подряд надо покупать. Потому что через, блядь, 2 месяца это будет, блядь, в 2 раза дороже. Ну ладно, я пизжу, не в 2, но дороже. Нах. У меня за 2 месяца, короче, таблетки, блядь, подорожали на 40 рублей. А стоили? До войны они вообще 100 рублей стоили. Сейчас они стоят 360. Ну, точнее, 400 уже. Уже 400. Нихуя нормальная тема. Это таблетка от аллергии, блядь. Чел. А срок Просто, годности, блядь, блядь, таблеток от аллергии твоих. да не думаю, что много. Сейчас посмотрю. Ой, да что, не думаю, что мало. Ну, немало, но на 2 года ты как бы не купишь миллион таблеток просто к этому. Нахуй они тебе А, нужны. я их пью каждый день практически. Ну, не каждый день, но, типа, часто очень. Ну, раз ты такой умный, можешь купить себе впрок просто на год этих таблеток, блядь. Чел, я разорюсь. Ну вот, да, Я разоришься. родился. Но сэкономишь. А у меня загрузка Так. карты, чувак. У меня русская круто. Мне Саша, друзья, кто-то по сгромам ходит. Так, из лута у меня с собой нихуя нету к рождению. Это вот звездочку нашел, ну уже неплохо. Золотая цепь, нихуя себе. У меня просто повисла загрузка карты, походу. Это хорошая квартира, туда заходить не будем потом. Пиздец, блядь. Конь, вода, военный кабель. Бля, ну нихуя себе. Только зашел уже этот. Можно и выходить, в принципе. Я в домике, блядь, таком двухэтажном, знаете, с квартирами, блядь. А тут в домике. Ну, который около этого перекрестка. Около продуктового еще. Ага. Я понял, чел. Домик около перекрестка. Понял. Ну, ты что, как ты не знаешь? Понял, братан. Тут Был. буквально, блядь, один перекресток на карте. Ну да, да, понял. Ну, всё, всё. Так, иди нахуй. Ну все, Понял, все. блядь, братан, понял. Все, сейчас Давай. баклажаны обратно полезут. Успокойся, блядь. Понял он, да. О, загрузка лута пошла, ебать, на 5-й минуте. Нихуя мощь, ебать.
Хорошо, хорошо. О, Так, ну куда ты? откатывается. Отлично, отлично. Отгрузился. Мгм. Отгрузился дома. Какого-то жилого. Вот я в нем. Но он уже почти облутан, поэтому ловить на ходу не буду. Убиваю всех, кто в нем кто не найду. Кого не найду нах. Понял, чел? Да. Трясись, Это ты трясись. шуршишь там ходишь, блядь. Шуршалка. Да, это я. Оп, я записал, если что, позвони тебе. Нихуя. Опа, тут какой-то у нас значит, этот аутист шуршит, ходит. Ось, паблбанк. Невероятно. Так, что делаем, Никита? Все, братан. Я тебя запер. А мне похуй, чё, я вот отдохну пока тут. Ты псих, Никита. Психопат, Да, чел. понимаешь? Да? Я такой. Я Джокер. Трикстер. Да, после Ну, баклажанов похож. Бастрикстер, блядь, нахуй, чел. Да, чел. Баклажанный трикстер. Я чел, обожаю баклажан. С утреца Так, ну, баклажаны чё мы дальше медристер, делаем? блядь, нахуй. Чё, Никита, заводишь, тут делать нехуй. Ебать, тут на улице война идет, Никита. Да, чел, круто. Это пиздец. Иди убей всех, пожалуйста, не страшно выходить из дома. А вот ты, да, на первом этаже. Я тут был уже, Никита. Что ты там ищешь? Первый этаж я облутал. Можешь, конечно, поискать. Чел, а там это лапкарт для ключ нашел. Ну да, я тебя оставил лишний. Спасибо, чел. А то это у меня третий уже была, по-моему. Совести нет, надо. Так, что, побежали на эту хуйню ебаную. С ботами и убийцами. На нахуй. Погнали, чел. Нихуя ты в маске, ты шо, модный нихуя? Да. Нихуя себе, Никита. Так. Что тут у нас? Нихуя. Лап ключ. Никита, это мой, оставь. Я сейчас жду. Братан, ну ладно. Мне очень страшно тут бегать, на самом деле. 26-я минута, как бы. Да, это уже был 10-й ключ от лабы с мефедроном, блядь, нахуй. Сука. Тут такая есть, кстати, на карте буквально. Так. Да, я не Да? удивлен. Не, ну Чел. там какой-то квест в конце будет. И нужно будет на маяке отметить эту нарколабораторию. Ага. Вот. То есть, ну, Охуеть. буквально все есть на месте, ребят. Это буквально же мы, да. Это Никита мы. Вот. Как ты узнал? Да. А Китанов? Я гружусь. Пиздец. Так, ну что, я побежал там на ту сторону. Увидимся в схроне. Куда ты побежал? Я побежал на... Блядь, как эта хуйня называется? Ну, какой базу, блядь, не долбоебу. А, ну давай с тобой. Промзона, наверное. Не, там, где еще боты агрессивные сидят, такие Ну ебаники. давай с тобой. Что ты один-то пошел, блядь? Ага. Что ты один пошел? Давай с тобой. Так я вот под мостом сейчас. Давайте, Сейчас приду. давай.
Клоун, блядь. Ёбаный нахуй. Деньги. Я перебежал на ту сторону. Видишь? Вижу, да. Так, теперь надо куда-то действовать. Тут это опасно, нахуй. Мгм. Могут убить. Ага. Я никого на вышках не вижу. А ты? Да, чел, нет, не вижу. Мгм. Опа! Пиндоши, не, в пизду. Да нахуй надо, чел! Я убил его. На тебя теперь они все сагрятся. Если не Да? зачистить базу, там, ну, типа, соляного не получится нихуя. А там еще один стоит. Блядь. Да, я убил его. Да похуй, давай лутаться. А на меня, кстати, не согрелись. Ну Заметил? да, похуй, давай лутаться. На тебя согрелись, наверное. А этот, понижается рейтинг? Нет. А, ну заебись Они тогда. просто сагрятся со всех это, блядь, на тебя. Блядь! Откуда нахуй? Ты убила? Нет, нет. У тебя есть бинт? Блядь, по мне ебашат. По мне ебашит. А, ты? Это эти боты, блядь. Понял, чел. Сука! Мама, я не хочу умирать. Э, Нахуй ты их сагрил, блядь? Братан, сори, ладно. Меня убили. Ок. Да я думал, они так агрессивны, чел. Нет, на ботах, на диких, если ты этот, ну, слишком близко к ним не подойдешь или не сагришь их сам, они Ладно, тебя не чел. трогают. Ладно, прости, буду знать историю. Типа, ну, вообще туда идти, если там еще они есть, типа, на диком смысла нет. Если у тебя там нету винтовки какой-нибудь с оптикой, да? Я просто заебашу. Блять, пиздец. Можно поиграть уже? Я сейчас выйду, в принципе. Ну, а я вроде вхожу. Ожидание начала сессии зависло. Я вот смотрю на эту хуйню, блять, крутящуюся. Пиздец. Какая помойка нахуй, а? Я на выход-то пойду, хули мне тут ловить одному. Флорида, мэн. Ёбана помойка, блять. Там рейд еще не закончился, нахуй. Там еще 22 минуты, я думаю, ты успеешь. Охуеть, да. Ну, еще 22 минуты позагружаюсь, и нормально. Да. Пока оно висит, просто не пускает. Я, в принципе, какой-то кал спиздил. Мне кажется, Я надо уже... Кажется, уже надо у меня Alt нет этого. F4 делать. Alt F4 лучше делай и уже ливай нахуй. Ну, я что, Громко зря, блядь, блокада. 13 минут ждал. Вот сейчас посмотрим, может, пустит, блядь. Просто пропердывается, зависает на минуту и дальше пропердывается, блядь. Я в ахуе просто. Спасибо, Буянов, рот твой ебал, блядь. Ну, это правда. Ебанись, блядь. Вот это игры. О, а это что? Меня, походу, в срон ебануло. Сразу же. Сейчас посмотрим. Заслуженно ли? Сейчас Неизвестно. посмотрим, блядь, что тут нахуй. Ну, экран схрона. Потеряно соединение. Да, правда, что ли? Серьезно? Вот сейчас, да? Когда я, бля, 15 минут сидел, смотрел на ту хуйню, блядь, ебаную. Отлично, спасибо, блядь. Ой, хуесосы, блядь. Да. Я подозреваю, дело вообще не в оперативе, нахуй. О, да, вот зависло, блядь, чувак. Вот Не, ну, игра ради не Таркова тебя точно не отвечает. стоит. Ну все, я Ради... поиграл в Тарков, чувак. Охуенно, блядь. Охуенная игра, блядь. Просто 10 из 10, блядь, нахуй. Ну да. Пойду еще во что-нибудь поиграю. Ну его нахуй, блядь. Хе-хе-хе, блядь, какое говно. Стрим запустил маленький. Да, СБУ. Ща поиграем, блядь. Заебись, блядь.
Ой, говно. Ха-ха, блядь. Комп собрался апгрейдить. Да, сейчас, штаны подтяну, блядь. Охуенно, блядь. Пиздец, блядь. Буяныч, нахуй. Высосалыч, блядь. Эх. Да, чел. Я придумал, чем заняться. Я сейчас пойду на Netflix смотреть, во что поиграть на выходных. Порно. Ну, it appears the game has terminated with an error. Do you wish to report it? Yes, блядь, пидора. Давай нахуй сюда. Я починят, блядь. Ща На следующей неделе. починят, да, ща починим, да. Все будет. Эти лут вернут. То только для тебя. Да какой лут с дикого перестань ты, блядь, нахуй. Подарком Да, блядь. Подарком, Ну, блядь, нахуй, баклажаны, нахуй, из твоей жопы, блядь, завтрашние, высранные, приедут Никите Буянову, блядь, посылкой, блядь, укропоштой, блядь, нахуй. Просто пиздец, какое говно. Охуеть, блядь. Блин, прям как заподлицо, вот загрузилось, что-то попердело, как будто сейчас взлетит, и все, хватит играть, что-то. Хватит тебе телевизор уже смотреть, уже поздно, иди спать, дурак, блядь. Сука. Да. Ля тварь. Ну ладно. Ты так просто думал в жизни, да, Китанов? Чё-чё? Думал, все так просто в жизни, да? Вот просто так взял, Какой запустил жизни, игру. блядь, да, охуенно, блядь. Чел, все так просто, да? Ну, слушай, я Взял. вообще-то денег за нее заплатил. Я хотел бы в нее поиграть, но, видишь, что-то мне не дают. Ну, хуй с ними, блядь. Да, я понимаю. Я шучу, чел. Так, горячие новинки. Что там актуального сейчас? Beer Factory. Симулятор варки. Бизнес-симулятор варки пива. Ну-ка посмотрим, что там. Да, это Симулятор. аутизм, как я и люблю. То есть ходишь, что-то разбираешь кал, ставишь кал, блядь. Варишь пивас, блядь. Погрузчик, хующик, блядь. Ну, это аутизм, конечно. Бля, у Фэллонга, получается, открыта это барахолка. Ага. Можно через него купить эти на убежище хуйню. Да, только у него этот самый подсумок, наверное, занят, блядь, полезной какой-то более хуйней, чем, блядь, говно для Не, тебя можно таскать. просто на завод ходить, типа, скидывать и сразу убегать. А, Компьютер репейр шоп. О, еще одна игра в духе, блядь, пососи попу, блядь. Сидеть компы чинить, нахуй. Да, это неплохо. Ля там клиенты, блядь, ёбаный в рот. Нажмите для разговора стероидный человек. Это выглядит забавно, блядь, нахуй. Хоть переведена, блядь, ну-ка. Да, слушай. Нормально, броник 4 класса вынес какой-то кал платный. Мало, правда, но это довольно платная хуйня. Поэтому нормально. чепотля. Меня еще какой-то снайпер ебаный, блядь, пытался убить. Один раз ебал меня нормально, так сильно кровотечение в грудь или в живот. М, Ну, он много по мне стрелял, но я петлял, поэтому он, наверное, далеко, блядь, в конце карты сидел, поэтому съебался в итоге на выход кое-как. Как тебя ебнули, я так сразу ты поебашил.
Ну и игры, блядь. Нахуй. Такс, такс. Бля, кто-то сидит, трансляцию смотрит, ёбнутый, что ли? Я смотрю. А, это ты, блядь, сидишь, что ли? Иди смотрит. Не на что там пока смотреть. Чё тут? Блядь, чтобы поиграть, нахуй. Макс Пейн 2. Ой, ёпта, нихуя. Так, неохота. Тебе, сука, меня уговаривать не придется. Так, ладно, пока отрублю, пойду в Вов, не знаю, пососу, Давай. бибу, блядь. Давайте. А вы дальше будете себе бухтеть тут, да? Ну ладно, видимо, да. Ну все, давайте тогда. Давай. Я поиграл, давайте. Давайте. Так. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Охуенно. Вот ты еще мне голову поеби, блядь. Так, блядь. Удобно.
brings you here? Peace, friend. Well met. Be careful. Go in peace. Goodbye. Greetings. Ancestors watch over you. Go in peace. Goodbye. What brings you here? How may I aid you? Hail. Be careful. Well met. Farewell. Be careful. Весело тебе. Да пиздец, не то слово. А у меня час ночи. У меня пол-первого тоже, в принципе. Так, и вы там проделываете? Американы. Да, блядь. О, хочу. Только рискнет. К тебе что за полчаса никто не зашел? Ну да. Так, кто стоит будет? Ой, оно стоит. Не, я вот так набью. Пизду. Так, 28 голды. Надо как-то денег заработать, наверное. Чё в билде в другом. Да, это надо в сурво перекинуть. Вроде подписчиков достаточно, чтоб на стрим пришло хотя бы человек 5. А вот не приходят. Да, там 400 человек подписалось. Хуй знает в каком году, в 16-м, наверное. Так что... Такое. Постоянных зрителей, ну, один там основной человек. Ну и еще парочка заходит. Такое. В 16 году. В 2016, да. Основная часть подписалась. А лута-то нету, да? Не понял. Ничего себе.
Ага, попёрло. Что с тобой, блядь? А, локация меняется, я понял.
ancients. Cataclysmic tragedy. The Highborn's reckless use of magic sent ripples of energy spiraling out from the Well of Eternity and into the great dark beyond. The streaming ripples of energy were felt by terrible alien minds. Sargeras, the great enemy of all life, the destroyer of worlds, felt the potent ripples and was drawn to their distant point of origin. Spying the primordial world of Azeroth and sensing the limitless energies of the Well of Eternity, Sargeras was consumed by an insatiable hunger. The great dark god of the nameless void resolved to destroy the fledgling world and claim its energies as his own. Sargeras gathered his vast burning legion and made his way towards the unsuspecting world of Azeroth. The legion was comprised of 1,000,000 screaming demons, all ripped from the far corners of the universe, and the demons hungered for conquest. Sargeras' lieutenants, Archimond the Defiler and Manaroth the Destructor, prepared their infernal minions to strike. Queen Ashara, overwhelmed by the terrible ecstasy of her magic, fell victim to Sargeras' undeniable power and agreed to grant him entrance into her world. Even her highborn servitors gave themselves over to magic's inevitable corruption and began to worship Sargeras as their god. To show their allegiance to the Legion, the highborn aided their queen in opening a vast, swirling portal within the depths of the Well of Eternity. Once all his preparations had been made, Sargeras began his catastrophic invasion of Azeroth. The warrior demons of the Burning Legion stormed into the world through the Well of Eternity and laid siege to the Night Elf sleeping cities. Led by Archimond and Manaroth, the Legion swarmed over the lands of Kalimdor, leaving only ash and sorrow in its wake. The demon warlocks called down searing infernals that crashed like hellish meteors into the graceful spires of Kalimdor's temples. A band of burning, bloodletting killers, known as the Doom Guard, marched across Kalimdor's fields, slaughtering everyone in their path. Packs of wild, demonic fellhounds ravaged the countryside unopposed. Though the brave Kaldorei warriors rushed to defend their ancient homeland, they were forced to give ground, inch by inch, before the fury of the Legion's onslaught. It fell to Malfurion Stormrage to find help for his beleaguered people. Stormrage, whose own brother, Illidan, practiced the Highborn's magics, was incensed by the growing corruption amongst the upper class. Convincing Illidan to forsake his dangerous obsession, Malfurion set out to find Cenarius and muster a resistance force. The beautiful young priestess, Tyrande, agreed to accompany the brothers in the name of Elune. Though Malfurion and Illidan shared a love for the idealistic priestess, Tyrande's heart belonged to Malfurion alone. Illidan resisted his brother's budding romance with Tyrande, but knew that his heartache was nothing compared to the pain of his magical addiction. Illidan, who had grown dependent on magic's empowering energies, struggled to keep control of his nearly overwhelming hunger to tap the well's energies once again. However, with Tyrande's patient support, he was able to restrain himself and help his brother find the reclusive demigod, Cenarius. Cenarius, who dealt within the sacred moon glades of the distant Mount Hyjal, agreed to help the Night Elves by finding the ancient dragons and enlisting their aid. The dragons, led by the great red Leviathan, Alexstrasza, agreed to send their mighty flights to engage the demons and their infernal masters. Cenarius, calling upon the spirits of the Enchanted Woods, rallied an army of ancient treemen and led them against the Legion in a daring ground assault. As the Night Elves' allies converged upon Ashada's temple and the Well of Eternity, all-out warfare erupted. Despite the strength of their newfound allies, Malfurion and his colleagues realized that the Legion could not be defeated by martial strength alone. As the titanic battle raged around Ashara's capital city, the delusional queen waited in anticipation for Sargeras' arrival. The Lord of the Legion was preparing to pass through the Well of Eternity and enter the ravaged world. As his impossibly huge shadow drew ever closer to the well's surface, Ashara gathered the most powerful of her highborn followers. Only by linking their magics together in one focused spell would they be able to create a gateway large enough for Sargeras to enter. As the battle raged across the burning fields of Kalimdor,
a terrible turn of events unfolded. The details of the event have been lost to time, but it is known that Neltharia, the dragon aspect of the earth, went mad during a critical engagement against the Burning Legion. He began to split apart as flame and rage erupted from his dark hide. Renaming himself Deathwing, the burning dragon turned on his brethren and drove the 5 dragonflights from the field of battle. Deathwing's sudden betrayal was so destructive that the 5 dragonflights never truly recovered. Wounded and shocked, Alexstrasza and the other noble dragons were forced to abandon their mortal allies. Malfurion and his companions, now hopelessly outnumbered, barely survived the ensuing onslaught. Malfurion, convinced that the Well of Eternity was the demon's umbilical link to the physical world, insisted that it should be destroyed. His companions, knowing that the well was the source of their immortality and powers, were horrified by the rash notion. Yet Tyrande saw the wisdom of Malfurion's theory, so she convinced Cenarius and their comrades to storm Ashada's temple and find a way to shut the well down for good. Hey Azeroth, hold on to your helms, because it's that time again. Everlook Broadcasting Co. is about to drop the hottest deals and products of the week. If you got something to sell, why aren't you on the list? And now, roll the adverts! Feeling the heat from your adventures? Cool down with our Ice Point Rock Icy Refreshments. Frostbite in every sip. Remember, if your tongue sticks to it, you're doing it right. Every goblin knows the importance of preparation. Grab the Goblin PvP Survival Kit. Includes a white flag, a knock the face sign, and a mirror to distract with your dazzling looks. Because sometimes it's just not your day. I can't do that yet. Чё за игра? Warcraft. Total Wolf. Ебать говнище. Ну да.
Sentinels and the Long Vigil. Order among the woods. With the departure of their wayward cousins, the Night Elves turned their attention back to the safekeeping of their enchanted homeland. The Druids, sensing that their time of hibernation was drawing near, prepared to sleep and leave their loved ones and families behind. Tirande, who had become the High Priestess of Elun, asked her love, Malfurion, not to leave her for Ysira's Emerald Dream. But Malfurion, honor-bound to enter the changing Dreamwise, bid the priestess farewell and swore that they would never be apart so long as they held true to their love. Left alone to protect Kalimdor from the dangers of the New World, Tirande assembled a powerful fighting force from amongst her Night Elf sisters. The fearless, highly trained warrior women who pledged themselves to Kalimdor's defense became known as the Sentinels. Though they preferred to patrol the shadowy forest of Ashenvale on their own, they had many allies upon which they could call in times of urgency. The demigod Cenarius remained nearby in the moonglades of Mount Hyjal. His sons, known as the Keepers of the Grove, kept close watch on the Night Elves and regularly helped the Sentinels maintain peace in the land. Even Cenarius' shy daughters, the Dryads, appeared in the open with increasing frequency. The task of policing Ashenvale kept Tirande busy, but without Malfurion by her side, she knew little joy. As the long centuries passed while the Druids slept, her fears of a second demonic invasion grew. She could not shake the unnerving feeling that the Burning Legion might still be out there, beyond the great dark of the sky, plotting its revenge upon the Night Elves and the world of Azeroth. More than just static, it's Everlook Radio Magic!
folks, it's time for a whirlwind tour of the fantastic world of advertising. Brought to you by yours truly. Get ready to discover unique products and services that'll tickle your fancy. Tired of that constant racket of horde members taking the scenic route down from Thunderbluff? Yearning for some peace and quiet amid the plunge? Look no further. Thunderbluff Serenity earplugs are here to help. Just come in, and suddenly, the world transforms into a tranquil world. Whether you're napping or simply seeking a break from the dive bombers, we've got your ears covered. Get your pair now, and savor the serenity amidst the skydiving mayhem. Dig deep or go home. With Grim Guzzler pickaxes, you won't just break rocks, you'll shatter expectations. Side effects may include hidden veins of pure mithril and the unavoidable desire to shout Eureka! Why walk through the world smelling like a mere mortal when you can embody the aroma of the divine? Drench yourself in the Lost Symphony perfume, a scent so exquisite even the magisters will bow.
Arathor and the Troll Wars. The Grand Human Kingdom. As the High Elves fought for their lives against the Trolls' fierce onslaught, the scattered nomadic humans of Lordaeron fought to consolidate their own tribal lands. The tribes of early humanity raided each other's settlements with little heed for racial unification or honor. Yet one tribe, known as the Arathi, saw that the Trolls were becoming too great a threat to ignore. The Arathi wished to bring all of the tribes under its rule so that they could provide a unified front against the Troll warbands. Over the course of 6 years, the cunning Arathi outmaneuvered and outfought the rival tribes. After every victory, the Arathi offered peace and equality to the conquered people. Thus, they won the loyalty of those they had beaten. Eventually, the Arathi tribe came to include many disparate tribes, and the ranks of its army grew vast. Confident that they could hold their own against the Troll warbands, or even the reclusive elves if need be, the Arathi warlords decided to construct a mighty fortress city in the southern regions of Lordaeron. The city-state, named Strom, became the capital of the Arathi nation, Arathor. As Arathor prospered, humans from all over the vast continent travelled south to the protection and safety of Strom. United under one banner, the human tribes developed a strong, optimistic culture. Thoradin, the king of Arathor, knew that the mysterious elves in the Northlands were under constant siege by the Trolls, but refused to risk the safety of his people in defense of reclusive strangers. Many months passed as rumors of the elves' supposed defeat trickled down from the north. It was only when wary ambassadors from Quel'Thalas reached Strom that Thoradin realized how great the troll threat truly was. The elves informed Thoradin that the troll armies were vast, and that once the trolls had destroyed Quel'Thalas, they would move on to attack the Southlands. The desperate elves, in dire need of military aid, hastily agreed to teach certain select humans to wield magic in exchange for their help against the warbands. Thoradin, distrustful of any magic, agreed to aid the elves out of necessity. Almost immediately, elven sorcerers arrived in Arathor and began to instruct a group of humans in the ways of magic. The elves found that although humans were innately clumsy in their handling of magic, they possessed a startling natural affinity for it. 100 men were taught the very basics of elves' magical secrets, no more than was absolutely necessary to combat the trolls. Convinced that their human students were ready to aid in the struggle, the elves left Strom and travelled north alongside the mighty armies of King Thoradin. The united the overwhelming troll warbands at the foot of the Alterac Mountains. The battle lasted for many days, but the unflagging armies of Arathor never tired or gave an inch of ground before the troll onslaught. The elven lords deemed that the time had come to release the power. Broke and attempted to flee, Thoradin's armies ran them down and slaughtered every last one of their soldiers. The trolls would never fully recover from their defeat, and history would never see the trolls rise as one nation again. Assured that Quel'Thalas was saved from destruction, the elves made a pledge of loyalty and friendship to the nation of Arathor and to the bloodline of its king Thoradin. Humans and elves would nurture peaceful relations for ages to come. Hello, good people of Azeroth. It's that time when we uncover the hidden gems, the quirky inventions, and the must-have marvels of our world. Get ready for a whirlwind tour through the world of advertising. Greetings, future coffin connoisseurs.
Coffin and Casket Crafts is your go-to destination for the afterlife's finest wooden resting places. Our caskets come in various designs, including the Rest in Pieces model. Each one is lovingly crafted, and we even offer customized screaming inscriptions. Because when you go, your final resting place should say it all. Greetings, noble guardians of the woods. In a realm where time stands still and trees listen, why settle for mundane ways of communication? Introducing the Whispered Word Service. Send your thoughts, secrets, or simple alone be with you through our ethereal wisp couriers. Silent, swift, and shimmering, they carry your messages across the forests and glades of Azeroth. Be warned, always be polite and courteous to our wisp messengers. Fail to respect their delicate nature, and you may find your treasured wool buffs mysteriously vanished. Let's just say, wisps have a certain explosive personality when offended. Tired of the constant racket of Horde members taking the scenic route down from Thunderbluff? Yearning for some peace and quiet amid the plunge? Look no further. Thunderbluff Serenity earplugs are here to help. Just pop them in, and suddenly, the world transforms into a tranquil haven. Whether you're napping, or simply seeking a break from the dive bombers, we've got your ears covered. Get your pair now, and savor the serenity amidst the skydiving mayhem. The Guardians of Tirisfal, Legacy of Sorcery, read to you by Vrograg Fishlayer. With the absence of trolls in the Northlands, the elves of Quel'Thalas bent their efforts towards rebuilding their glorious homeland. The victorious armies of Arathor returned home to Southlands of Strom. The human society of Arathor grew and prospered, yet Thoradin, fearful that his kingdom would splinter apart if it overextended itself,
maintained that Strom was the center of the Arathorian Empire. After many peaceful years of growth and commerce, mighty Thoradin departed on one final quest, never to return, leaving Arathor's younger generation free to expand the empire beyond the lands of Strom. The original 100 Magi, who were tutored in the ways of magic by the elves, expanded their powers and studied the mystic disciplines of spellweaving in much greater detail. These Magi, initially chosen for their strong wills and noble spirits, had always practiced their magic with care and responsibility. However, they passed their secrets and powers onto a newer generation that had no concept of the rigors of war or the necessity for self-restraint. These younger magicians began to practice magic for personal gain rather than out of any responsibility towards their fellows. As the empire grew and expanded into new lands, the young magicians also spread out into the Southlands. Wielding their mystical powers, the magicians protected their brethren from the wild creatures of the land and made it possible for new city-states to be constructed in the wilderness. Yet, as their powers grew, the magicians became ever more conceited and isolated from the rest of society. The second Arathorian city-state of Dalaran was founded in the lands north of Strom. Many fledgling wizards left the restraining confines of Strom behind and traveled to Dalaran, where they hoped to use their new powers with greater freedom. These magicians used their skills to build up enchanted spires of Dalaran and reveled in the pursuit of their studies. The citizens of Dalaran tolerated the magicians' endeavors and built up a bustling economy under the protection of their magic-using defenders. Yet, as more and more magicians practiced their arts, the fabric of reality around Dalaran began to weaken and tear. The sinister agents of the Burning Legion, who had been banished when the Well of Eternity collapsed, were lured back into the world by the heedless spellcasting of the magicians of Dalaran. Though these relatively weak demons did not appear in force, they did sow considerable confusion and chaos within the streets of Dalaran. Most of these demonic encounters were isolated events, and the ruling magocrats did what they could to keep such events hidden from the public. The most powerful magicians were sent to capture the elusive demons, but they often found themselves hopelessly outmatched by the lone agents of the mighty Legion. After a few months, the superstitious peasantry began to suspect that their sorceress rulers were hiding something terrible from them. Rumors of revolution began to sweep through the streets of Dalaran as the paranoid citizenry questioned the motives and practice of the magicians they had once admired. The magocrats, fearing that the peasants would revolt and that Strom would take actions against them, turned to the only group they felt would understand their particular problem, the elves. Upon hearing the magocrats' news of demonic activity in Dalaran, the elves quickly dispatched their mightiest wizards to the human lands. The elven wizards studied the energy currents in Dalaran and made detailed reports of all demonic activity that they beheld. They concluded that although there were few demons loose in the world, the Legion itself would remain a dire threat so long as humans continued to wield the forces of magic. The Council of Silvermoon, which ruled over the elves of Quel'Thalas, entered into a secret pact with the magocrat lords of told the magocrats about the history of ancient Kalimdor and of the Burning Legion, a history which still threatened the world. They informed the humans that so long as they used magic, they would need to protect their citizenry from the malicious agents of the Legion. The magocrats proposed the notion of empowering a single mortal champion who would utilize their powers in order to fight a never-ending secret war against the Legion. It was stressed that the majority of mankind would never know
throughout the Empire. Meanwhile, the Guardians kept careful watch for signs of demonic activity. Hey Azeroth, hold on to your helms because it's that time again. Everlook Broadcasting Co. is about to drop the hottest deals and products of the week. If you got something to sell, why aren't you on the list? And now, roll the adverts. Do you find brews from other lands a wee bit watery? Time to upgrade with Grimpo's Thunder Brew Stout Collection. Warning, don't plan any dungeon raids after a pint. Or 5. Salutations, seekers of knowledge. The Arcane Wonders Academy invites you to unlock the secrets of the arcane arts. Our distinguished instructors will guide you in harnessing the power of magic, just as we have done for generations. Join us and embrace your destiny as a student of the arcane. Greetings, future coffin connoisseurs. Coffin and Casket Crafts is your go-to destination for the afterlife's finest wooden resting places. Our caskets come in various designs, including the Rest in Pieces model. Each one is lovingly crafted, and we even offer customized screaming inscriptions. Because when you go, your final resting place should say it all. Богато, блядь. И вот. Ясно. Затарился, блядь, понятненько. Так, 10-очка есть, да. Мгм.
I doubt goblin engineering. Sure, it's volatile, but so is my aunt's chili, and we still love that. Exile of the High Elves, embracing the sun. As the centuries passed, the Night Elves' new society grew strong and expanded throughout the budding forest that they came to call Ashenvale. Many of the creatures and species that were abundant before the Great Sundering, such as furbolgs and quillboars, reappeared and flourished in the land. Under the Druids' benevolent leadership, the Night Elves enjoyed an era of unprecedented peace and tranquility under the stars. However, many of the original Highborn survivors grew restless. Like Illidan before them, they fell victim to the withdrawal that came from the loss of their coveted magics. They were tempted to tap the energies of the Well of Eternity and exult in their magical practices. Dathramar, the brash, outspoken leader of the Highborn, began to mock the Druids publicly, calling them cowards for refusing to wield the magic that he said was theirs by right. Malfurion and the Druids dismissed Dathramar's arguments and warned the Highborn that any use of magic would be punishable by death. In an insolent and ill-fated attempt to convince the Druids to recede their law, Dathramar and his followers unleashed a terrible magical storm upon Ashenvale. The Druids could not bring themselves to put any of their kin to death, so they decided to exile the reckless Highborn from their lands. Dathramar and his followers, glad to be rid of their conservative cousins at last, boarded a number of specially crafted ships and set sail upon the seas. Though none of them knew what awaited them beyond the waters of the raging maelstrom, they were eager to establish their own homeland, where they could practice their coveted magics with impunity. The Highborn, or Queldore, as Ashada had named them in ages past, would eventually set shore upon the eastern land men would call Lordaeron. They planned to build their own magical kingdom, Quel'Thalas, and reject the Night Elves' precepts of moon worship and nocturnal activity. Forever after,
They would embrace the sun and be Мгм. known only as the High Elves. Looking to give your business a little boost? Give Everlook Broadcasting Co. a shout. We got ears everywhere. And speaking of, check out these awesome products our pals are offering. Listen, man. The spirits be restless up in Hyjal. They say the mountain is alive with ancient magics and dark prophecies. Time to shake a leg and climb that peak. And don't forget the dream shots. You're gonna need them. Need something darker than dark? Browse our selection of soul-wrenching literature. Perfect for those insomniac nights of eternal existence. Нахуй. Не смешно. Так, 4. Вот и все, наигрался. Что-то как-то так, блять, вышло. Мeh.